Today in science class, Rose. In science, we will learn about how human and animal cooperation. Okay, cooperation means how to help each other. And if I say I want to cooperate with Rosie, means I want Rosie to help me and I will help her also. Okay, so say, read it with me. Cooperation, cooperation. Okay, how do people interact with nature? interact يعني شلون يتفاعلون، شلون يعني احنا people يعني نعيش ونتفاعل with nature. nature الطبيعة، يعني الطبيعة. شنو يعني طبيعة؟ يعني when I say nature يعني الحدائق، الأشجار، الحيوانات، كل شيء على طبيعته من غير ما البشر يبني ويتدخل بيه. So in the fable معناتها قصة. It's another word of story. Tiger and the Big Wind. It's a story name called Tiger and the Big Wind. It's a famous story. Many animals gathered يعني اتجمعوا together to save one another from starvation. Starvation يعني الجوع القوي، يعني الواحد لما يقول أنا ميت من الجوع ما عندي شيء آكله. We call it starvation. By tricking Tiger. In reality, many of the animals in the story might not work together so easily. This week, you will observe how nature does and does not cooperate. You will look for ways that animals work together in nature and for ways that humans cooperate with nature. After observing, you remember what observing means؟ هواي شرحت لك إياها. قولي لماما خلي تشوف إذا تعرفين أو لا. These relationships. You will journal your findings in your science main lesson book. Keep this question in mind as you work throughout this lesson. How does it feel to work with others towards a common goal? Common goal يعني الهدف، الشيء اللي أريد أوصل له. Common goal يعني هدف مشترك. يعني مثلا هنا يقول لك how does it feel to work with others towards a common goal. يعني for example يا روزي إذا أنا وأنت عندنا homework نريد نحله سوا. So our goal is to solve the homework, right? So this is our common goal. يعني أنا وياك common يعني شيء مشترك. يعني أنا وياك نريد نفس الشيء. So how shall we work together towards a common goal? How do we feel about it? It's always good to work together, right? So animals can work together sometimes, and sometimes human can work with nature. This is what we will learn in this lesson. Okay, this is the homework. We'll get back to it later. Okay, for the next activity, follow the steps below to observe human and animal interaction and journal your finding. Steps. Go to a local area where you might best observe nature and humans coexisting. Coexisting يعني يعيشون سوا. يعني living together, side by side. This could be your backyard, a zoo, a park, or the woods. Consider these facts before you begin your observation. Many animals assist one another in their daily lives. يعني some animals they help each other, right? Let's see some examples, then I will explain some more. For example, insects يعني حشرات help dead vegetation decompose and find its way back to the soil, making the earth fertile for plants to grow and feed animals. Okay. Dead vegetation. Vegetation يعني الخضروات الميتة والأعشاب الميتة. Okay, dead vegetation. Decompose. Okay, شنو يعني decompose؟ هسه أنا اليوم إذا أجيب مثلا خيارة وأحطها برا، زين، أحطها على الرصيف، ورا كم يوم أجي أشوفها معفنة، مو؟ ليش تعفن؟ يعني هذا العفن نسميه decompose. أوكي، هسه شنو يخليها تعفن؟
اكو حشرات كلش صغيرة وديدان وبكتيريا، هاي تخلي الخيارة تعفن. الحمد لله. اوكي بابا. فهاي الحشرات شلون هنا هذا مثال شلون الحيوانات والحشرات تساعد الطبيعة. هسه الخضروات والأعشاب المعفنة لما تعفن تروح على التراب، على التربة. هاي مثل الأكل للتربة. يعني مو احنا لما نزرع شي بالتراب نحتاج soil. part of this soil أعشاب معفنة vegetation نسميها سماد. فمنو يعفن هاي الأعشاب والخضروات؟ الحشرات الصغيرة. فشايفة شلون الحشرات الصغيرة خلت التراب اللي نزرع بيه ياخذ يعني nutrients، معادن، على مود نقدر نزرع بيه مرة ثانية. So هاي الحشرات it helped the soil. Okay, so this is one example. Bees flowers to make honey for bears to eat. اوكي. هسه انتي تعرفين روز منو يسوي العسل؟ النحل. bees they make the honey من الورود. هسه منو ياكل عسل بالطبيعة؟ bears. صح بابا؟ البيرز الدب ياكل عسل. زين هسه منو سوى العسل للدب؟ النحل bees والفلاورز. صح؟ فشايفة شلون يساعدون بعض بالطبيعة. يعني إذا ما كان أكو bees وفلاورز البير ما ياكل عسل. Look for ways different animals help each other. If you cannot see them in action, ask your family and friends. Okay, so now I will explain more things for you about how animals can help each other. For example, you know the crocodile, right? The crocodile, he has a very big mouth. Sometimes he will eat meat. ياكل لحم. فحلقه يصير وسخ، يعفن، يعني ما يفرج سنونه هو. فشي يسوي؟ مرات يفتح حلقه ويخليه مفتوح. تجي طيور صغيرة داخل حلقة تاكل الأكل من بين أسنانه. فالطيور تساعد الكروكودايل إنه تنظف حلقة وبنفس الوقت هم دا ياكلون. أوكي. see how they help each other. Okay, let me give you another example. Penguins, you know penguins. هسه الأنثى female penguins they lay eggs. البنات يسوون البيض مو. هسه مرات الأماية تقعد على البيضة ومرات الأب يساعدها هو يقعد على البيضة عمود تفقس بسرعة. So this is another example how animals help each other. Also there is another example bees. النحل لما يعيشون بالخلية الكوين مالتهم، الأميرة مالتهم she lays eggs. هي تعطيهم بيض عمود يتكاثرون يصيرون بعد، وبنفس الوقت باقي النحل يحموها، يساعدوها، يوكلوها، يديرون بالهم عليها. So see how they help each other. These are all examples. Okay. This is a 10-minute video. أنا شفته بس ما أقدر أشوفه وياش لأن عاد يصير الفيديو على اليوتيوب كلش طويل ما أقدر أحمله. راح أشرح لك إياه بشكل بسيط بس أنت هم لازم تشوفيه وتفتهميه. هذا الفيديو يشرح لك شلون النحل يعيش بالطبيعة، شلون يسوون الخلية مالتهم، شلون يشوفك شلون الكوين مالتهم عايشة وتسوي لهم بيض، وشلون يجمعون العسل من الورد، ويعني بهواية شغلات. فأنت لازم تشوفيه، وحتى لو تشوفيه مرتين المهم تفتهميه كله. Okay, after you see this video, let's try to answer this question. How does a bee help a flower? أيوة, this is a very important question. It's part of the video.
but I will also explain it to you in Arabic. اوكي هسه احنا شنو قلنا؟ قلنا النحل يسوي عسل من الفلاورز، صح؟ زين، النحلة على مود تسوي عسل لازم تزور تاخذ شغلة من الفلاور اللي هو الرحيق. اوكي، فتروح على النحلة تروح على الوردة وتاكل منها شغلة، فالوردة تعطي شغلة للنحلة، هيك يلزق على جسم النحلة. زين، فالنحلة لما تروح على وردة ثانية تذب هاي الشغلات على الوردة الثانية، فالورد يتكاثر، لأن هاي الشغلة تخلي الورود الثانية تتكاثر. اوكي، so a bee collects pollen اللي هو الرحيق and goes from flower to flower depositing يعني يوصل يذب this pollen اللي هو الرحيق. البولن شغلة من النحلة which helps the flower to reproduce يعني يتكاثر، يعني الفلاورة تسوي more flowers. so this pollen النحلة تشيل هذا البولن من وردة لوردة ويخلي الورود تتكاثر. so الفلاور helped the bee to make honey and the bee helped the flower to reproduce على مود يتكاثرون. okay. This is a wonderful opportunity to check out your local society for the prevention of cruelty of animals. Cooperation games. Okay. Let's see some games where we can cooperate with each other while we're playing. Hoop and group. Materials: one hula hoop. Play from a circle with other players by holding hands. Have two players drop hands. Okay, these are games, يعني it's not part of the lesson if you want to play them. Fine, let's go to the homework. This is the homework. Where you will find this homework? Here, animal cooperation assignment. This is it. So, first you will draw a picture of one way animals help each other. You remember the different examples I gave you? Maybe you can draw how the male penguin can sit on the eggs and help his wife. So draw two penguins, the man sitting on the egg while the wife is cooking or doing something else. Okay, this will be nice. Then describe what you drew. يعني اوصفي شنو رسمتي. You can describe the male penguin sits on the egg while the female penguin rests. This is for example. Okay. Question number 2. Many animals assist one another in their daily lives. List as many as you can think of. I gave you many examples. You can write about the penguin. You can write about the flower and the bees, how the bees help the flower and the flower help the bees. You can write about the crocodile, how he opens his mouth so birds can clean his mouth and birds can eat. Okay. You can write about the bees in their colony, how the queen bee lay eggs and how the other bees protect her. Okay. So the third question, do animals help humans? List as many examples as you can think of. Okay, let's think together. شلون الحيوانات تساعد البشر؟ Okay. Many examples. يعني for example بابا you eat eggs, right? الeggs جاي من وين؟ من chicken. So animals help humans by giving us food. This is one example. Dogs, الكلاب. مو بابا الكلاب تحمي البشر. So animals help by like dogs for example guard humans. Guard يعني يحمي. Another example. We can also talk about bees.
Bees, they make honey for us, right? This is another way how they help us. I'll give you a very good example. بابا, you know snakes, right? الحية مو بيها سم، وتطلع سم الحية من مخالبها من سنونها تطلع سم، وهذا السم very harmful. هسه تجين تسأليني شلون هذا يساعد البشر. You know medicines, many medicines are made from snake poison. هسه إذا رحتي على صيدلية، اللي الصيدلية المكان الفارماسي اللي يبيعون الأدوية، هواية صيدليات بيها علامة الحية. ليش؟ لأن السم اللي انطلعه من الحية نقدر نشتغل عليه باللاب ونسوي منه هواية أدوية. So this is another way how animals can help humans. Okay, if you want, I can think of something else. What else? What else? Okay, this is also another fun example. زمان زمان thousands of years ago, hundreds of years ago, تعرفين شلون الناس كانوا يطون رسائل بعض مسجات؟ هسه احنا نكتب على الموبايل ورأسا تروح وندز ايميل اونلاين على النت، صح؟ بس زمان تدرين شلون كانوا يدزون رسائل؟ You know the dove, الحمامة؟ كانوا يجيبون حمامة ويكتبون ورقة صغيرة ويربطون الورقة على رجل الحمامة، بعدين يدزون الحمامة لمكان ثاني وتطير رسالة لناس ثانيين. So you can say long ago doves يعني الحمام or pigeons, they used to deliver messages for humans. Okay, and that's the end of today's lesson. So today we learned about how animals can help human and how animals can help each other. Also, there is a 10-minute video about bees you have to watch and understand. Then you will do this small and fun homework. Okay?